Uh, Hello dear friends. So today we are going to discuss about surface enhanced Raman spectroscopy or surface enhanced Raman scattering. So till now we were discussing about Raman scattering or Raman spectroscopy. Raman spectra കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ദി അതർ യൂഷ്വൽ റാമൻ സ്പെക്ട്രയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ റെസൊണൻസ് ഫ്ലൂറസൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, റെസൊണൻസ് റാമൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So in today's video or in coming videos we are going to discuss about surface enhanced Raman scattering. So surface related ആയിട്ട് there is a particular feature of the surface and the molecule is placed on the surface, and due to the particular feature of the surface ആ സർഫസിൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം റാമൻ സ്പെക്ട്ര എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു, സ്കാറ്ററിങ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് സർഫസ് എൻഹാൻസ്ഡ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി most advanced or most useful technique in analytical chemistry or biology or chemical analysis and all. നമുക്ക് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ സർഫസ് എൻഹാൻസ്ഡ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെർസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി 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 സെൻസിറ്റീവ് ടെക്നിക്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് യൂസിങ് ദിസ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. സോ മൂവിങ് ഫർദർ, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റാമൻ സ്പെക്ട്രയെ കുറിച്ചായിരുന്നു. റാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓൾറെഡി. സോ ഇൻ റാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യു വിൽ ബി യൂസിങ് എ ലേസർ. യു വിൽ ബി യൂസിങ് എ ലേസർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ സാമ്പിൾ. ആൻഡ് വെൻ യു ഫോക്കസ് ഓൺ ടു ദ സാമ്പിൾ, നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വൈബ്രേഷണൽ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ബോണ്ട് എലോങ്ങേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്, ബെൻഡിങ്, വൈബ്രേഷൻ മോഡ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റാമൻ സ്പെക്ട്രയിൽ വൈബ്രേഷൻ റാമൻ സ്പെക്ട്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷനെക്കാട്ടും. സോ യു വിൽ ബി യൂസിങ് എ ലേസർ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി. ഗ്രീൻ ലേസേഴ്സ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളർ ലേസേഴ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പ്രിസൈസായിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ലേസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി യൂസിങ് ഗ്രീൻ ലേസേഴ്സ്. അല്ലാത്തതും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ അത് ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. സോ ലേസർ സോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ടു എ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ദെൻ ദ ബോൺസ് ഓഫ് ദ അനലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ദ ലേസർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻഇലാസ്റ്റിക്കലി സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഗാതേർഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ എ റാമൻ സ്പെക്ട്ര. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട്. ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ലൈറ്റാണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ റെയിലേ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്തത് വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഐദർ സ്റ്റോക്സ് ഓർ ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ്. സോ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലേസർ, യു വിൽ ബി ഇറേഡിയേറ്റിംഗ് ദ മോളിക്യൂൾ വിത്ത് ദ ലേസർ സോഴ്സ് ആൻഡ് the light will be interacting with the molecule, taking the molecule to a virtual state and will be undergoing inelastic collision or inelastic scattering, which will result in the formation of the stokes and anti-stokes lines. Anti-stokes വളരെ weak ആയതുകൊണ്ട് in most of the cases we will be observing or we will be analyzing the stokes lines. So that is what we will be doing in a standard Raman spectroscopy. You have the molecule, you will be doing the study. And the importance of Raman technique is, one, it is non-destructive. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ദ സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് റാമൻ bands is another thing, that is, it is highly selective. And another important feature regarding the Raman spectroscopy is its insensitivity towards water. വാട്ടറിൻ്റെ വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സുമായിട്ട് അധികം സെൻസിറ്റീവ് അല്ല. That is one important advantage, because നമ്മൾ ഒരു IR spectra എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you are looking at an IR spectra, you can see വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ water will be significantly interacting or interfering the IR analysis. So whenever you are doing the studies or IR studies, it's mandatory that you have to remove all the water molecules from the sample. നിങ്ങൾ പെല്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും you have to remove the water molecule that is present in the sample. If water is present, there can be some interference from water and your spectrum will be looking somewhat different. But in the case of Raman spectroscopy, you need not worry about this particular interaction from water. Waterന്റെ interference നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് വീക്ക് റാമൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ്.
ഒരു സിഗ്മ ബോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് രാമൻ ആക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്, പോളറൈസബിലിറ്റി കുറവാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്. സോ insensitivity of water make Raman a practical tool for both qualitative and quantitative analysis. ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മോണിറ്ററിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല യൂസ്ഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി കാരണമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്നിക്. ഇറ്റ്സ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്, ഇറ്റ്സ് സെലക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് വാട്ടർ. However, ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യമെങ്കിലും there is two important limitations to standard Raman spectroscopy. രണ്ട് important ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. The first one is it's insensitive. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം if you are irradiating 10⁻⁶ molecules, if you are only about 1 in 10⁻⁶ incident photon will be Raman scattered. That is, നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ you will be, if you are giving 1 crore അല്ലെങ്കിൽ 1 into 10⁻⁶ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോൺസ് നമ്മൾ ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്താലും അവിടെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓൺലി 1 ഫോട്ടോൺ ആയിരിക്കും. സോ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി വെരി മച്ച് ലോവർ, sensitivity will be very much lower. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ we have already discussed that for any method you have to increase the signal to noise ratio. Signal to noise ratio ഇവിടെ വളരെ ലോവർ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് തീരെ കുറവ് ലൈൻസ് മാത്രമായിരിക്കും. സ്റ്റോക്സ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട, അതിലും കുറവായിരിക്കും. സോ this standard Raman spectroscopy is actually a very insensitive technique. Even though it will be giving you large amount of information and it will be having various advantages over other IR spectroscopy, it is actually very insensitive. That is one important limitation of standard Raman spectroscopy. And the second limitation of standard Raman spectroscopy is the fluorescence emission interference. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂറസെൻസ് എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊണൻസ് ഫ്ലൂറസെൻസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത്. വൺ വേ ടു ഇംപ്രൂവ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസ് വാസ് ടു ഡു ദി റെസൊണൻസ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. റെസൊണൻസ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഹയർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദാൻ ദ നോർമൽ റാമൻ സ്പെക്ട്ര. ബട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു റെസൊണൻസ് റാമൻ സ്പെക്ട്ര യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സം ഫ്ലൂറസെൻസ് ഓൾസോ. നമ്മൾ കൃത്യം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റാമൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ instead of this virtual state you will be having a transition from the ground electronic state to a higher electronic state or real state of the system. ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റിയൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു വിർച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റേ വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ when we discussed about resonance Raman scattering we talked. So in addition to resonance Raman scattering, there is a chance for resonance fluorescence also. So this fluorescence is actually emission. So emission can be of lower frequency than that of the incident frequency or same frequency as that of the incident frequency. So this can actually interfere with the corresponding Raman lines. So adu namakku oru resultinathu difference tharum. That can be a nuisance for us. So these two important limitations for Raman spectroscopy, standard Raman spectroscopy. And by search method you can improve the Raman spectroscopy, or you can overcome these two limitations. These two limitations you can actually overcome. So let's look into that particular surface enhanced Raman spectroscopy അല്ലെങ്കിൽ സെർസിനെ കുറിച്ച് we will be going to discuss in this particular video. So resonance Raman scattering was actually the first report regarding resonance Raman scattering was published by 3 scientists from Southampton University in 1974.
1974 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സർഫസ് എൻഹാൻസ്ഡ് റാമൻ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട്. സെർസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വന്നത് 1974 ഫേഷ്മാൻ, ഹെഡ്ര ആൻഡ് മക്വില എന്ന് പറഞ്ഞ 3 സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തത്. ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ആക്ച്വലി ഒബ്സർവ്ഡ് വാസ് ദാറ്റ് pyridine when absorbed on a silver electrode, pyridine molecule അവർ സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡിന് മുകളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ദേ ട്രൈ ടു ഡു ദി റാമൻ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. സോ സെർസിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഇതായിരുന്നു. അവർ ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോകെമിക്കലി റഫൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് എടുത്തു. ഇലക്ട്രോകെമിക്കലി റഫൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ്, സിൽവറിൻ്റെ സർഫസിൽ ആദ്യം സിൽവർ ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കും, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സസ് ഫോം ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിന് റിഡക്ഷൻ നടന്ന് അതിൻ്റെ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. സോ അയോണിലേക്ക് മാറും, പിന്നെ അത് സീറോ ഓക്സിഡേഷനിലായിട്ട് അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ പാറ്റേണിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കും. നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോഡ് എടുത്ത് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ സ്യൂട്ടബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൻഡോയുടെ അകത്തൊരു ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അണ്ടർഗോയിങ് ഓക്സിഡേഷൻ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി അണ്ടർഗോയിങ് റിഡക്ഷൻ. സോ സിൽവർ അയോൺ ആകും, പിന്നെ സിൽവർ ആറ്റമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളിൽ വന്ന് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പം ആദ്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൻഡോയുടെ അകത്ത് മാത്രം ഇപ്പം 0 to 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൻഡോയുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സൈക്ലിക് വോൾട്ടാമെട്രിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്വീപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സംഭവിക്കും. ഈ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്രമേ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിൽവറിന് നടക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് ആദ്യം സ്മൂത്ത് ആയിരുന്ന സർഫസ് ആയിരുന്നു, അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് സർഫസ് റഫൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. സോ അങ്ങനെ റഫൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിൽവർ സർഫസ് വാസ് ടേക്കൺ ബൈ ദം ആൻഡ് ദേ ആക്ച്വലി absorbed the pyridine molecule onto that surface and they studied the Raman scattering. They did the Raman scattering experiment. And what they observed was that there was an enhancement of 10 raised to 6 times. 10 raised to 6 times Raman signal enhanced at vanu. Initially it was very low and then they did that experiment, same Raman scattering experiment on that roughened silver electrode by absorbing pyridine onto it. pyridine ആദ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെയുള്ള സിഗ്നലും സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട സിഗ്നലും തമ്മിൽ 10 raised to 6 times intensity difference ഉണ്ട്. That points to a achievement that is actually a great achievement. നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. 10 raised to 6 times അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 raised to 6 times ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരെ പോയിട്ട് pyridine ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് 1 മോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ചെറിയ പീക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് 1ന് പകരം 10 raised to -6 ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീക്ക്. റാമൻ സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്കവറി. 1974 ഒരു സർഫസിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ സർഫസിലേക്ക് റഫൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലേക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾസ് you will be able to enhance the Raman signal എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. That was a great advantage and that was the beginning of SERS experiments, surface enhanced Raman scattering or Raman spectroscopic experiments ന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അവിടെ. So enhancement in intensity of Raman lines or Raman spectra was observed on metal surfaces, roughened metal surfaces. And ultra sensitivity of SERS enables one to record the spectra at concentration down to 10 raised to -10 mole per liter. വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 10 raised to 6 എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിലും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള SERS മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ nowadays SERS is actually one of the greatest methods or one of the important methods that is used for biological sciences, biomolecular interaction studies and all. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക്
10 raised to minus 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. But if you have ever done an experiment to analyze a particular molecule and dictate a particular molecule, if you are able to achieve this much lower concentration, that would be a great achievement. നിങ്ങൾക്ക് പല സെൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എന്താ ഓക്സിജൻ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സെൻസറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 10 raised to minus 10 മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈവൻ ദ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് 10 raised to minus 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 മോളാറൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കുക, അതിനെക്കാട്ടും എത്ര ലോവറാണ് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. സോ അൾട്രാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി സെർച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് will be enabling you to analyze or dictate samples to a very low concentrations, even up to 10 raised to 10 minus 10 molar concentrations. So this was the first report regarding SIRS, and SIRS will be improving the Raman intensity of Raman lines. That is the basic thing that I want to tell you. So here it's an interesting comparison between SIRS and Raman spectrum. Normal Raman spectroscopy അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് എൻഹാൻസ്ഡ് റാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. So in Raman spectroscopy, what you will be doing is that you will be having a laser light, and when you irradiate the sample with the laser light, this sample will undergo, the light will undergo scattering. Scatteringly you will be getting both Rayleigh lines as well as the corresponding Raman scattering also. So here you can see a weak Raman line that is coming out of here, and the Rayleigh lines will be having high intensity. So ഇവിടെ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ആ മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. And if you are doing SIRS experiment, the difference will be, you will be using laser light, you will be getting Rayleigh scattering, you will be getting Raman scattering, and you will be having the molecule also. But in addition to that molecule, you will be keeping the molecule, so absorbing the molecule, so placing the molecule near to a metal surface. ഒരു മെറ്റാലിക് നാനോ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാനോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയോ അടുത്തായിരിക്കും you will be keeping that particular analyte or the molecule that you want to analyze. അങ്ങനെ ഒരു ലേസർ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും, റെയിലേ സ്കാറ്ററിംഗ് കിട്ടും. ബട്ട് കമ്പയർഡ് ടു ദ normal Raman spectroscopy, the Raman lines that you observe here will be having higher intensity. ഇവിടെ intensity higher ആയിട്ട് വരും. Rayleigh lines നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൺസേൺഡ് അല്ല. We are concerned about the Raman lines, and you can see compared to the normal spectroscopy, the Raman lines are more intense in this particular SIRS experiment. So only difference is you are keeping the molecule near to a metallic surface. ഒരു മെറ്റാലിക് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് നാനോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഹൈ amount of enhancement in the corresponding Raman signal. So here ഇതൊരു പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തതായിരുന്നു. About the rhodamin 6G എന്ന് പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ Raman as well as SIRS എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ദ കമ്പാരിസൺ. സോ ഹിയർ എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന Raman ഷിഫ്റ്റും വൈ ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന Raman ഇൻറ്റൻസിറ്റീവാണ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ the blue lines corresponds to the SIRS Raman spectra, surface enhanced Raman spectra of the rhodamin 6G, and the red line corresponds to the normal Raman spectra of the particular compound, that is rhodamin 6G. And you have to look at the corresponding concentration also. Raman സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ചെയ്തത് 0.1 മോളാർ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ്. റോഡമിൻ 6Gയുടെ 0.1 മോളാർ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് Raman സ്പെക്ട്ര ചെയ്തപ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദി റിസൾട്ട്. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സ്മോൾ പീക്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൺലി. അത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അത് 0.1 മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഫോർ ദ സെയിം മോളിക്യൂൾ at 1 × 10⁻⁻6 molar, 1 micromolar concentration, if you are doing SIRS experiment, you will be getting enhanced signal 10⁻⁻6. എത്ര lower concentration ആണ് നോക്കണം, അത്ര lower concentration you will be getting higher intensity. So the red lines അല്ലെങ്കിൽ normal Raman ചെയ്തത് നമ്മൾ CF2 സ്ലൈഡിലായിരുന്നു, and the second one was done on
പ്ലാസ്മോണിക് നാനോ വോയിഡ്, അതായത് ഒരു മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള നാനോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഒരു പ്ലാസ്മോണിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സെർസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തത്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ്ഡ്, വളരെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ തന്നെ എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് വാസ് ഒബ്സർവ്ഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈ പീക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how much significantly increased the corresponding intensities are. So SIRS will be providing a much more sensitive method for analyzing the Raman lines, or much more sensitive method for analyzing the various compounds. So that is the basic difference between SIRS and Raman spectroscopy with regard to the particular experimental setup experimental arrangement as well as the intensity of the signal. Lower concentration തന്നെ വളരെ higher intensity നമുക്ക് SIRS experiments ൽ കിട്ടും. And you have to use a plasmonic material in order to get this enhancement in SIRS-നകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് enhancement കിട്ടണമെങ്കിൽ you have to use a plasmonic device like metal nano particles or metal nano clusters and all. So the enhancement in Raman scattering cross section actually depends on three different factors, that is chemical nature of the adsorbed molecule. ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. Whether it is having sigma bond, whether it is having pi bond, or what kind of bonds are present there, and അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. And roughness of the surface, സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണോ, നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ള സർഫസ് ആണോ, റഫൻ ചെയ്ത സർഫസ് ആണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആൻഡ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി അഡ്സോർബൻ, ഈ 3 ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദി എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സെവറൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് SIRS in the field, in different fields. So SIRS has advantage in surface chemistry studies ന് വേണ്ടിയിട്ട് SIRS useful ആണ്. And electrochemistry, solid state physics, inorganic chemistry of metals, problems of radiating multipoles near metal surfaceൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. So regarding that you can study using SIRS experiments. Generation of surface plasmons, corrosion studies, biophysics, biochemistry and molecular biology. So you have advantages, SIRS has advantage in all these fields. ഈ ഫീൽഡ്സിലെല്ലാം സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാൻ, ഈ ഫീൽഡ്സിലെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നിക്കാണ് സർഫസ് എൻഹാൻസ്ഡ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ്. And in the next video we will be discussing about the various surfaces used for SIRS study. So that's all regarding this particular video. We have discussed the basic regarding the surface enhanced Raman scattering and its advantage over the normal Raman spectroscopy. And that is all. Thank you.